Привет. That is all the Russian that I know how to speak. I'm very sorry. Привет, that's it. Извините, но это все мои познания в русском языке. Thank you very much, though, and welcome to a clinic. This is only the second time I've done a clinic like this. Usually, I use the concert to be my sort of all-encompassing performance and clinic as well. Это моя всего вторая клиника в жизни. Обычно я даю просто концерты, которые являются для зрителей по совместительству и мастер-классом. The reason why is because when I was giving lessons to people for about a decade, the main thing in the lesson was to play. So I tried not to talk very much during the lesson. I would try to get the student, whether it was Steve Vai or Kirk Hammett, or Larry Lalonde, or just someone you never heard of, to play with me as much as possible. I think you can learn more by watching somebody play than to hear him talk about it. Я обычно не очень много говорю во время занятий. Когда я занимался со всеми своими учениками, включая Стива Вай, Лэри Лалонда и многих других, о которых вы, возможно, даже не слышали, я предпочитаю, чтобы и я, и они больше играли, и считаю, что больше пользы, когда вы смотрите, как человек играет, а не когда слушаете, как он говорит. Very good. So everybody here working at the theater and the great people at Ibanez and the local distributors have made it so easy for me to walk on this stage and play because they provided me with the amplifier, the extra guitars, all the foot pedals, and everything I need. So thank you very much to all of you guys for bringing me here. Thank you. Сотрудники CDL, компании «Живой звук», и T-Trade, и Ibanez оказали большую помощь. Они позволили быстро, оперативно организовать это занятие, предоставили все необходимое оборудование, усилители, педали, звук, за что им большое спасибо, вы уже поблагодарили. So I'm going to play about 10 songs. I'll take a break now and then and explain a little bit about it. But I'm just going to sort of get warmed up, play something a little soulful for you right now. This one goes back a couple of records. It's called The Crush of Love. I got to push this button on it. Джо будет играть и немножко объяснять, но больше играть. There it is. All right. Let's see if it works. Yes. That's it.
Thank you. Thank you very much. Thank you. That's just perfect. Thanks. Thanks. Oh, great. That's good. Feels good to play. Как клево играть. I did want to just talk a little bit. I said I wasn't going to talk that much, but I'm just going to talk a little bit about the 3 songs that I just played. Ну вот настало время как раз чуть-чуть поговорить о 3 песнях, которые я сыграл. The 3 songs that I picked to start with really represent maybe the opposite ends of the spectrum of my guitar style. 3 песни, которые я сыграл, они, на мой взгляд, хорошо отражают обе противоположных края моего гитарного стиля, всего спектра. With Satch Boogie, we have a very traditional style of playing guitar. A lot of pushing, a lot of pulling. This. All that kind of stuff. Сач-буги это представляет традиционный стиль игры, много атаки, много легато, вертушек. And then of course some of it's not too modern now, but some of the other stuff with the two-hand attack, that kind of stuff. Также, сейчас это не слишком новинка, но тем не менее это современный стиль, двуручный тэппинг. But the other thing that's probably a little bit more transparent about that song, Satch Boogie, is that the first part here is just like a jazz swing band playing. Just like if it was saxophones playing. Самое очевидное в этой вещи то, что начинается она в духе традиционного джаз-бенга, это качает свинг, как будто играют дудки. And it's built off of a regular blues progression in the key of A. И используется блюзовая гамма в тональности ля. But the middle section with the two-handed tapping is really a completely different kind of composition because it uses pitch axis theory. Pitch axis. They just have to say it. Pitch axis. Средняя часть она совсем другая, там тэппинг, она используется теорию. Yeah, so. Whatever you say, that's okay with me. Что-то другое. And what I'm doing is I'm keeping one tonal center, which is A, and I'm taking different chords. And I'm taking those notes, except I'm taking each one of the notes, and I'm playing them as an arpeggio. Джо обыгрывает аккорды вокруг тонального центра ля. Он наиграл эту последовательность аккордов, и вот, собственно, она и обыгрывается в тэппинговых арпеджио. Now that particular style of composing goes back to 1900. You wouldn't call it new, but I suppose sticking it together with blues and swing and sort of a modern guitar style with distortion and a band playing, then it becomes what I would call a modern hybrid, which is, I'm going to talk a lot about that today, modern hybrid of guitar styles. Такой композиторский подход тоже не очень новый, он восходит к началу прошлого века, но тем не менее сочетание всех этих элементов технических и композиционных, и сыгранное в современном звуке с группой, с дисторшн, дает совершенно новый эффект, действительно свежего звучания, то, что Джо называет гибридный стиль. Okay, now on the opposite side of it, we have the song "Flying in a Blue Dream," which instead of it being one tonal center and the keys shifting around it, I take a melody that's based in the Lydian mode, and whatever chord I go to, it becomes the new Lydian mode. So it's just the opposite of pitch axis. The keys just move around. So it's C Lydian, goes to A flat Lydian, to F Lydian, to G Lydian, all based on Lydian. Of course, your ear hears it always as it being a pitch axis in the key of C, but actually
if you look at it on a piece of manuscript, it just seems to be the same key that is moving off of different bass notes. В Flying in Blue Dream используется прямо противоположный подход. Вместо того, чтобы опираться на один тональный центр, Джо играет в лидийской гамме поверх меняющихся аккордов. Новый аккорд, новая лидийская гамма. При этом со стороны все равно может показаться, что исполняется это все в тональности Си, но на самом деле не так, это иллюзия. Yeah, and of course the guitar style, there's a lot of hammer-on and pull-off sounds. I think, give me 1 second here. This might actually be a better way of... И используется много легатной техники, пулов и хаммеров. I can play it more quietly, I think, this way. Instead of picking each note, instead of playing it where you're pushing and pulling it like if it were a blues song, I'm actually... And it involves hammering and pulling off more than you're picking. And together with the feedback and the Lydian modes moving around, it creates an entirely different effect. Вместо того, чтобы играть в блюзовой манере с подтяжками, с четкой атакой, Джо все играет легатно. Вместе этот полет технический и полет тональности создает совершенно другой эффект. Right, so, you know, all in all, this particular style that I've been working on for the last few decades involves understanding blues, R&B, and jazz on the one hand. On the other hand, you have to understand Western European harmony for the last few hundred years, understanding diatonic scales, the diatonic modes, all the altered scales. Even though we only listen to about 17 of them, there's literally thousands of different permutations of the 12 tones that we work on. And what I'm trying to do is I'm trying to bring the two together. На протяжении 2 десятилетий Джо занимается развитием этого стиля, этого композиторского подхода. С одной стороны, он берет традиционный джаз, ритм-блюз, а с другой стороны, он обращает внимание на европейскую композиторскую традицию со всеми модальными ладами, и при том обращать внимание, несмотря на то, что буквально популярными являются всего 17 ладов, а из 12 нот, как известно, можно составить тысячи комбинаций, это открывает безграничное поле для поиска, и вот он до сих пор этим занимается и вам советует. So I'm going to play you another group of songs, and this group actually, again, it goes from one side of the spectrum to the other, but it starts off with a song that is very rock and roll, and the modern element is extremely small in this one, musically. Guitar-wise, you'll be able to spot it because I make such a completely, like a big left turn from playing in a blues style to all of a sudden playing in a legato style and then back to the blues style. It's called Hill Groove. Следующий блок песен опять будет представлять весь спектр подхода Джо. Но в этой песне, который блок начнется, элемент модерн очень небольшой, и вы его сразу заметите, поскольку, начав играть в традиционной рок-н-ролльной блюзовой манере, Джо быстро сделает крутой разворот на современную легатную технику и вернется назад.
Thank you very much. All right. There's actually so much to discuss about those three songs and how they figure into this hybrid of a guitar style, you know, that I've sort of put together from so many different sources. Probably Summer Song, again, is a good example of taking modal theory from the classical side and fingerstyle from Chuck Berry or something like that, you know, and sort of pulling the two together. Достаточно многое можно обсудить по поводу этих вещей, поскольку в них в рамках гибридного стиля сочетается очень много составляющих. В частности, Summer Song, она является сочетанием модального подхода к структуре соло и в то же время традиционный пальцевый стиль в духе Чака Берри. But I already kind of went over that, so I'm not going to keep talking about that. What I'm going to do is I'll play you something that's completely different, that doesn't use any of those things I talked about at all. Ну, мне что-то не хочется об этом долго распространяться. Вместо этого я вам сыграю кое-что, что вообще не использует ничего вышесказанного. So what I did many years ago is I wrote a piece of music that was based entirely on some chords that I liked. And then I went about taking the melody and the chords and putting them into a two-handed pattern of some kind. But I played it more like a Chopin piece where the timing would fluctuate. There's a song called Midnight. Много лет назад я написал песню, она основывается в основном на последовательности аккордов, которые мне очень нравятся, как звучит. Я постарался совместить вместе аккордовую игру и мелодию, и сделал это при помощи тэппинга. И я постарался сыграть это в духе пьес Шопена, в которых пульс плавает.
No, it's not really as hard as you think. Once you mentally get past the idea that you're not going to strum at all, and you have to find the notes everywhere, then something else starts to work inside of you, and you start to see where everything is. But I got to say that there's one thing that you need to know when you're trying to explore some more difficult parts about music on the guitar is you have to know where every note is on the guitar. So if there's anybody out there thinking about playing guitar, if you haven't figured that one out, you really got to do that first. After that, then every time you look at it, you see a familiar roadmap, and almost anything can be put together if you spend enough time at it. Это все не так сложно, как может выглядеть на первый раз. Достаточно сломать барьер мышления, понять, что не обязательно бить правой рукой по струнам, а можно свободно извлекать ноты по всему грифу, и со временем это само собой укладывается в голове. Но единственное, что для этого требуется, надо очень хорошо представлять себе, где какая нота находится на грифе. После того, как вы это уясните, перед вами, как всякий раз, как вы глядите на гриф, просто раскрывается карта, знакомая хорошо, и вы можете двигаться по этой карте куда вам угодно. So I want to play another song that's a bit different than we've listened to today, and this one has a special little trick to it, and that is that I took the normal suspension resolution that exists on the top part of your chord, sort of like the suspension is there and it resolves. Same thing if it's minor. And I decided to write a chord progression where that never happened. But I took it's necessary, if you want people to listen to a piece of music for a long time, you have to have a question and an answer, a tension and a resolution. But what I did is I put it in the bass, and then all the other notes on the top could stay in a state of suspension. So I came up with a chord progression. That's quite a lot. I mean, that's 6 different notes. And it represents a C Lydian. And then its resolution, of course, you don't really hear in the chords because it goes from here to here. But it's still a suspended triad you're dealing with. And so you have the C major 7, 6, sharp 11 chord to a 7 sus4, but where clearly our ear hears the B as the tonal center. So the tension and the resolution, of course, they're put in the bass line. And so even though I hit it, it's the one thing that happens over and over and over again. The interesting thing that happens when you take the tension resolution out of the treble and you put it in the bass is that this feeling of suspension allows the melody or an improvisation to also visit many different places and almost change the direction of the sound of the melody or the improv, because they have this freedom. Because the third, in this case, the major third or the minor third, is never expressed. You don't know what it is unless I play it. And I can avoid it and leave you all wondering what's happening. Or I can play different ones over and over again. So, good luck. Следующей вещи Джо опять открывает нам новые горизонты. В данной песне будет использован трюк, небольшой композиционный трюк с разрешением задержания. В любой песне, в принципе, предполагается фраза «вопрос-ответ». Это придает динамики, и часто это строится вокруг разрешения напряжения, там, на смене аккордов. Но Джо решил сделать это не, собственно, внутри аккорда, не на мелодии, а в басу аккордов. Таким образом, разрешение необходимое всегда присутствует, но оно не привязано к мелодике, нет необходимости привязываться к мажорной или минорной терции аккорда. Это дает очень большую мелодическую свободу. Вот что сейчас Джо и продемонстрирует.
Bravo.
Thank you. I always wish that song would just go a little bit longer, you know. Мне все время хочется, чтобы эта песня звучала чуть-чуть подольше. I think I made it too short. So now would be a good time actually to do some questions and answers.